Assalamu alaikum and welcome back to our Liakat's IELTS program. And today we are going to talk about the reading module. We are going to continue with the further question types. Today I have selected sentence completion, which I can shortly describe or say in a briefing that it is one kind of filling the blanks. কমপ্লিশন কথাটার সহজভাবে জিনিসটা হচ্ছে আপনার ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখন ওয়ার্ডস গুলো আপনার কম বেশ পড়ে নিতে হয়। সো এখানে আমি একটা স্যাম্পল রেডি করেছি। I can't go with the bigger passages যেহেতু আমাকে এখানে পুরোটাই শো করতে হবে along with the questions. So I have prepared the smaller portion so that you can just at least have the idea how to solve it. Okay, the thing is that first thing we need to do in sentence completion. First, in any IELTS program, we need to first go through the instruction, which is given here. Choose no more than 2 words from the passage for each answer. তার মানে আমাকে কি বলেছে, প্যাসেজ থেকে আমরা 2 words এর বেশি বা আপনি হচ্ছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলো 2 words এর বেশি লিখতে পারবেন না। আর আমি যখন রিডিং পড়ার বলবো, এখন অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসে যে লাইক what we are going to do first. Are we going to read the passage first or read out the question first? So in filling the blanks, I would say that we will follow the multiple choice questions or short answer questionের প্যাটার্নটাই যাব, যেটা হচ্ছে আমরা কোয়েশ্চেনটা আগে পড়ে নিব। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেনটা আগে পড়ে আমরা অ্যাটলিস্ট একটা আইডিয়া নিব যে আমাদের প্যাসেজ থেকে কোন জায়গায় বা কি খুঁজতে হবে অ্যাকচুয়ালি। আর হচ্ছে কিওয়ার্ডস গুলো দাগিয়ে ফেলবো যেন আমরা সেন্টেন্সটা দেখে বুঝতে পারি যে এক্স্যাক্টলি প্যাসেজে কোথায় খুঁজতে হবে, কিওয়ার্ডস গুলোতে ফোকাস দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি বলছি না যে এখানে অনেক সময় সিনোনিমস হতে পারে, প্যারাফ্রেজিং হতে পারে। সো ইউ নিড টু বি কেয়ারফুল যে সেন্টেন্সের যে কোয়েশ্চেনের যে সেন্টেন্স গুলো আছে এগুলো আপনারা কেয়ারফুলি বুঝেছেন। নাও দ্য আদার থিং দ্যাট ইজ যে আমার আনসার্স গুলো কি ইন অর্ডারে থাকবে নাকি হচ্ছে এলোমেলো আনসার্স থাকবে? নো, আনসার্স উইল বি ইন দিস সেশন, ইট উইল বি ইন অর্ডার। অর্ডার বলতে যেমন 1 নাম্বারের আনসার যদি আপনারা এই লাইনে পেয়ে থাকেন, আই এম সাপোজিং that if you have find the answer in this sentence, then your 2 number answer will be from the next sentence onwards. মানে ওর পর থেকে আপনার হচ্ছে আনসার খুঁজতে হবে। You don't need to go up again, এই যে এই তখন এতটুকু রিডিং পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই। মানে আপনার আনসার্স গুলো বাই অর্ডারই থাকবে। তো যেহেতু আমি মোটামুটি আপনাদেরকে টিপস ক্লিয়ার করলাম, না আমরা পড়ার সময় দেখি কি কি আরো লক্ষ্য করা যায়। So first of all আমি কি বলেছি, ইনস্ট্রাকশনসটা পড়ে নিতে। We have done with the instructions. এখন now we will go with the question. তাহলে কোয়েশ্চেন পড়ার সময় আমাদেরকে কি মনে রাখতে বলেছি, কোয়েশ্চেনটা যখন পড়বো পাশাপাশি আমরা কি করব, কিওয়ার্ডস গুলো দাগিয়ে নিব so that we can understand the sentence properly. So the first question is, hydroelectric plants produce energy by passing dash through a turbine. Okay, আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা পড়া শেষ। It's talking about hydroelectric plants, energy produce করে passing করে টারবাইন দিয়ে। সো আপনি কি এখন আপনি চাইলে হচ্ছে মাঝে মাঝে আমরা হচ্ছে যদি আনসারটা না পাই, we can go with guessing also. ঠিক আছে, যে যে আপনি পড়ে যাচ্ছেন বাট কোনো আনসার পাচ্ছেন না। অনেক সময় হয় যে আনসারটা ওইখানে, বাট উই আর এক্স্যাক্টলি ট্রাইং টু ফাইন্ড হোয়াট উইল ইট উইল বি।
যে সিনোনিমস দেওয়া আছে ওটা স্কিপ করে যাচ্ছি, বা এটা প্যারাফ্রেজিং আকারে দেওয়া আছে তখন আমরা স্কিপ করে যাচ্ছি। আনসার কিন্তু ওইখানেই আছে, বাট আমরা ধরতে পারছি না। সো ইফ ইউ আর গোয়িং উইথ লাইক দ্যাট, সো ইউ ক্যান গো উইথ দ্য গেসিং। যেহেতু আমাদের এখানে মাইনাস মার্কিং এর কোনো অপশন নেই, তাহলে আমরা কিছুটা হলেও গেস করতে পারি। তাহলে দেখেন এখানে যদি আমি গেস করি, ধরেন আমি কোয়েশ্চেনটা দেখলাম না, হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্টস প্রডিউস এনার্জি বাই পাসিং ড্যাশ থ্রু আ টারবাইন, মানে এমন কোনো কিছু একটা পাস করা হয় টারবাইনের মাধ্যমে, যেটার মাধ্যমে আপনার কি হচ্ছে, এনার্জি প্রোডাকশন হচ্ছে। সো এরপর আমরা কি করব, যে না পারলে পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাব, দ্যাটস অল। বাট এটা নিয়ে পড়ে থাকবো না। আচ্ছা, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেহেতু পড়ে ফেলেছি, সো লেট মি শেয়ার ইউ ওয়ান টিপ अगेन, যে আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা পড়ার পর কি করব, আমরা প্যাসেজে চলে যাব। প্যাসেজে যাওয়ার পরে যখন আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার পাওয়া শেষ, তখন আপনারা একটু খুশি হয়ে যেতে পারেন যে আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা তার মানে এর পরের থেকে আমি পাচ্ছি, তার মানে আমার উপরে অতটুকু পড়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। সো আমি বলবো আপনার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আনসারটা আমরা বের করে নিব, পরে চাইলে আপনি 2, 3, 4 যেগুলো আছে পুরোটা কিওয়ার্ডস দাগায় নিয়ে দেন ইউ ক্যান গো উইথ দ্য প্যাসেজ, অথবা আপনি ওয়ান বাই ওয়ানও খুঁজতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। সো ওকে, নাও লেটস গো টু দ্য প্যাসেজ। আমার প্রশ্ন পড়া শেষ, সো আই এম গিভিং ইউ টাইম, ইউ ক্যান গো উইথ দ্য প্যাসেজ এন্ড টেল মি ইফ ইউ হ্যাভ ফাইন্ড দ্য আনসার। ঠিক আছে, আমি পড়ে দিচ্ছি না, আই এম গিভিং ইউ টাইম টু রিড ইট আউট এন্ড ইউ ক্যান শেয়ার ইফ ইউ হ্যাভ ফাইন্ড দ্য আনসার অলরেডি। Okay, you can talk, you can speak here. Flowing water. Okay, Water, someone ma'am. is saying flowing water, Water. someone is Flowing saying water. only water. So Flowing water. আপনারা হচ্ছে এটা ফ্লোয়িং মাথায় হওয়ার রাখবেন কারণ নাই, যে ওয়াটার this is টাইপ হবে, our কারণ first answer. পাসিং আছে। Okay, আমি এক্সপ্লেনেশনে পরে যাব, এখন জাস্ট আমরা আনসার গুলো জাস্ট নিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমি আপনাদের আরেকটা কথা বলে দিব, ফ্লোয়িং ওয়াটার যেহেতু পেয়েছেন, তার মানে আমরা ডাইরেক্টলি আনসারটা আনসার শিটে কনভার্ট করে ফেলবো, নট রাইটিং ইন দ্য রিডিং প্যাসেজ। কারণ যেহেতু পেন্সিল ইউজ করতে পারছি আমরা হচ্ছে পরীক্ষায়, it will be better if you are writing the answer in directly to the answer sheet, কারণ আপনাদেরকে এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে না আনসার শিটে আনসারটা দেওয়ার জন্য। সো যদি প্রথম থেকে আপনারা আনসার শিটে লিখে দেন, তাহলে রিচেক করার আপনি অপশনগুলো পাচ্ছেন, মানে টাইমটা পেয়ে যাচ্ছেন। সো ফ্লোয়িং ওয়াটার, তার মানে দেখছি যে আমাদের এই প্যাসেজের মানে এই লাইনটার আর দরকার নেই পরের থেকে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, electricity is produced by delivering water dash to a generator. So I'm going to the passage again. Turbine Keywords rotation. gulo electricity হবে produce, delivering water, generator. Turbine rotation. Okay, turbine rotation. Okay, ঠিক আছে। Then the next one, the amount of electricity that can be produced at a hydroelectric plant relies upon dash and dash. So Head and flow amount rate. produced electric plant হেড relies, আসবে, দেন Head and flow rate. huh? Head and flow rate. Head and flow rate. Flow rate. Okay, Fluoride. thank you. Then hydroelectric power plants do not release any pollutants in the atmosphere, so they do not cause dash. Global warming. They do not cause global warming. Okay. Any other thing? অ্যাসিড রেইন দিলেও তো ওর কথা। Okay, acid rain. Okay. The combinedly atmospheric pollutant. So they don't cause আচ্ছা, atmospheric pollutants. Okay. ঠিক আছে. Okay, so these are more or less আমাদের answers. Now let's go the explanation one by one.
ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট যে আমি সহজে আপনারা পেয়ে গেছেন তার মানে পরীক্ষায় এরকম থাকতে পারে, ইয়েস থাকতেও পারে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি যেহেতু এখানে আজকে বুঝাচ্ছি ইটস আ ডেমো ওয়ান, সো আমি যেন একসাথে আপনাদেরকে টিপস প্লাস পাশাপাশি সহজে বুঝিয়ে দিতে পারি, কারণ যত বেশি আমি কমপ্লিকেশনে যাব ইউ উইল গো ভেরি মাচ কমপ্লিকেটেড উইথ দ্য থিংস। তো আমি একদম হচ্ছে ইজি ওয়েতে কনভে করার চেষ্টা করেছি। নাও লেটস গো উইথ দ্য এক্সপ্লেনেশন। So first one is flowing water. Then someone says turbine rotation. এখানে লিখেছে turbine rotation. আর অনেকে বলেছিলেন টারবাইন রোটেশনই আপনারা বলেছিলেন। ওকে ফাইন। দেন হেড প্রোডাক্ট অ্যান্ড ফ্লো রেট, ওকে এটাও পেরে গেছেন। দেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ওকে, এখানে আপনাদের একটা জিনিস হয়েছে যে অনেকে বলেছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর পরিবর্তে অ্যাসিড রেইন লিখলে কি ভুল যাবে কিনা। নো, দেখেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং অর অ্যাসিড রেইন, অর মানে কি এটার পরিবর্তে আপনি এটাও লিখতে পারছেন, বাট মেক শিওর দ্যাট দ্য আনসার শুড নট বি মোর দ্যান 2 words. আপু আমার একটা কোশ্চেন ছিল, Yes, আর 3 নম্বরে যেটা হেড প্রোডাক্ট আছে, তো আমি শুধু yes. হেড লিখলে কি ভুল হবে? No, no, no. It's totally থ্যাংক ইউ। fine. ঠিক ওকে, আছে, আপনার কোনো কিছুই ভুল যাবে না। আপনার উইদিন লিমিটেশন যেহেতু 2 words, you can go with 1 words also. ওয়ান ওয়ার্ডস আছে। But the thing is that আপনার প্যাসেজে হচ্ছে মানে আপনার সেন্টেন্সটা প্রপার মিনিং কনভে করছে কিনা সেটা দেখতে হবে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। So okay, so that's the thing, আপনারা সবগুলোই কারেক্ট করতে পেরেছেন। Is there anyone that who didn't understand or find anything from it? ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes. আচ্ছা আমরা তো অনেক আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ